Ni kidogo sana ukilinganisha na uhusiano tulionao na fursa zilizopo kwenye mataifa yetu mawili. Hivyo basi tumekubaliana kuwahamasisha wafanyabiashara wa mataifa yetu mawili kuchangamkia fursa zilizopo. Lakini pia tulikubaliana kutanua maeneo ya ushirikiano na kubadilishana uzoefu kwenye maeneo mbalimbali. Kama mnavyofahamu, Botswana inasifika kwa kupiga hatua kubwa kiuchumi barani Afrika, na sekta za uchumi wa Botswana ni madini, yaani almasi, ambapo inaongoza kwa kuuza madini hayo duniani. Lakini haiongozi kwa bahati mbaya. Botswana ilijipanga na kujiwekea mikakati mizuri kushikilia zao lao na kuweza kuuza duniani. Kwa hiyo nasi tumejifunza mengi kutoka kwao na tumekubaliana timu yetu ya wataalamu waende Botswana kujifunza mikakati ya kuendeleza madini yetu nchini kwa ajili ya biashara duniani. Lakini pia Botswana ni wauzaji wazuri wa nyama duniani. Sisi Tanzania tuna madini mengi, vivutio vingi vya utalii na mifugo mingi, lakini hatujafikia nafasi ambayo Botswana wamefikia kwenye biashara hii barani Afrika na duniani pia. Hivyo basi tumekubaliana kushirikiana kwenye maeneo hayo. Sambamba na hayo, ili kukuza na kupanua maeneo ya ushirikiano, tumekubaliana kufufua tume ya pamoja ya ushirikiano ambayo ilianzishwa mwaka 2002 na kufanya mkutano wake wa mwisho mwaka 2009. Tumewataka mawaziri wetu wa mambo ya nje kuitisha mara moja mkutano huu, na kwa sababu kuna magonjwa haya ambayo yanatuzuia kusafiri au kukutana kwa pamoja, basi tutaangalia njia ambayo ni rahisi na itakuwa njia njema kwa nchi zetu mbili kufanya mkutano huu. Lakini ni muhimu mkutano huu ukafanyika kwa haraka ili kuangalia maeneo ya ushirikiano ya kiuchumi na kijamii kwa undani zaidi. Lakini pia tumejadiliana kuhusu masuala ya kikanda, kibara na kidunia, na hasa kuhusu maendeleo ya usalama, ambapo tumekubaliana kuendeleza ushirikiano hususan kupitia taasisi ambazo nchi zetu ni wanachama kama vile SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Mwisho na kwa kifupi, hayo ndiyo tuliojadiliana na kakangu Masisi, na nataka kuitumia fursa hii kurudia tena kumshukuru kwa kuja kutembelea Tanzania, na kwamba kutembelea kwake na tuliompangia kufanya kumempahamu naye anialike mimi kwenda kwake, na nimepokea mwaliko huo wa kutembelea Botswana. Nimemwahidi kwamba nitatembelea wakati utakaporuhusu, lakini nimemhakikishia kwamba nitatembelea Botswana. Mwisho kabisa, napenda kutumia fursa hii kuhakikisha au kumhakikishia tena kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi yako Botswana katika nyanja zote tulizokubaliana. Niwahimize tu wataalamu wetu kuhakikisha kuwa yale yote ambayo leo tumekubaliana basi yatekelezwe kwa haraka sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Rais, karibu sana uongee na wanahabari. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mokgweetsi Masisi kwa ajili ya kutoa hotuba.
Really amokela kapula. No, thank you very much. Asante sana. Tuka pamoja. We are together. It will get better. Your Excellency, Madam President, Mheshimiwa Rais, distinguished ministers, waheshimiwa mawaziri, and senior government officials, members of the fourth estate, watendaji wakuu wa serikali kutoka nchi zote mbili. It gives me enormous pleasure to be in Tanzania as a visitor to you, Madam President, and the people of Tanzania. Ninayo furaha kubwa sana kuwepo hapa Tanzania kama mgeni nikifanya ziara hapa nchini kukutembelea wewe na kuwatembelea wa Tanzania. We arrived this morning following on the delegation that preceded us, led by the Minister of International Affairs. Tuliwasili asubuhi hii, lakini tulitanguliwa na timu ambayo ilitanguliwa ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri wa mambo ya nje. And perhaps before I detail the warmth of reception by those you charged with receiving my minister and his delegation, President Hassan, I ought to take you back a little to the time when we first started relating as colleagues with President Hassan. Kabla sijazungumzia kuhusu makaribisho mazuri ambayo waziri wangu na ujumbe wake waliupata, ningependa nizungumzie kuhusu mahusiano wetu. I served as my country's vice president from 2014. Nilikuwa makamu wa rais wa nchi yangu tangu mwaka 2014. And in a short space of time, the current President Hassan served as the Vice President of Tanzania from 2015. Lakini pia rais wa Tanzania wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa rais tangu mwaka 2015. I don't know if it's because our then bosses did not like to travel or were afraid of traveling. Sasa sijui mabosi wetu wa zamani kwamba hawakupenda kusafiri au waliogopa kusafiri. But we were both sent on missions to represent our bosses. Lakini tulikuwa tukitumwa sehemu mbalimbali kuwakilisha mabosi wetu. And so while she represented Tanzania either at the AU or SADC, I too represented Botswana at such meetings. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alipokuwa akimwakilisha bosi wake kwenye mikutano ya Umoja wa Afrika au SADC, mimi pia nilikuwa nikimwakilisha bosi wangu. So we started an unofficial association of vice presidents in the midst of presidents. Kwa hiyo tukaanza kuwa na ushirikiano kama makamu wa maraisi. So this sister brotherhood between myself and President Hassan comes from that. Kwa hiyo udugu wetu na ukaribu wetu ulianzia hapo. I have a lot of respect for President Hassan. Ninamheshimu sana Mheshimiwa Rais. I have a lot of time for President Hassan. Na nina muda mwingi sana kwa ajili yake Mheshimiwa Rais. I have a lot of faith in President Hassan. Na nina imani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. And more than anything else, I wish the very best for this first female president in SADC. Zaidi ya yote ninamtakia kila laheri Mheshimiwa Rais ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa rais katika eneo la SADC. It therefore becomes an axiomatic duty of mine to be the defender, protector, motivator, supporter, and ensurer of the success of President Hassan. Kwa hiyo ni wajibu wangu kumtetea, kumsaidia katika kazi yake Mheshimiwa Rais. You see, if you come from being vice president with her, you can claim all this. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa makamu wa rais, haya yote inawezekana kuyafanya. And so please let it be known that it's not a false claim, this is a genuine claim. Naomba ifahamike kwamba ninaongea haya kwa dhati kabisa.
But the attraction, more than the individual, is the country. Lakini pia navutiwa zaidi na nchi yenyewe. If you look at the top left corner from where I sit, in the middle of those, the picture is my founder president. Ukiangalia upande wangu wa kushoto kwenye hizo picha ni muasisi wa taifa letu. And if you look to the extreme right of those pictures, is your founder president. Na kulia kabisa kule yuko rais muasisi wa Tanzania. Those excellencies lay the foundation for us. Hawa waheshimiwa maraisi waliweka msingi wa uhusiano wetu. Mwalimu Julius Nyerere, Sesra Tsakam. Hawa walikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Selesi Kama. Botswana was not only a safe passage for those seeking to liberate their countries. Botswana haikuwa tu eneo salama la kupita kwa hao waliokuwa wakitafuta kuzikomboa nchi zao. Botswana, I have made the statement and I will continue to make it, was an active participant in the liberation struggle of Southern Africa. Nimesema na nitarejea tena kusema kwamba Botswana ilikuwa ni sehemu katika mapambano ya ukombozi kusini mwa Afrika. I say this with evidence, even if you went to talk to them and ask them, those who are living. Ninazungumza haya kutokana na ushahidi. Hata ukienda kuwauliza wale ambao wako hai wanaojua historia ya ukombozi wanaweza kuyasema. There's hardly a political leader in the countries that were under white minority oppression that did not abode in Botswana, that did not find food, safety, homage, refuge in Botswana, that did not find comfort and support in Botswana. Kuna viongozi wachache sana ambao wanaweza hakuna viongozi ambao wanaweza kusema kwamba wakati wa harakati za ukombozi hawakupata kwenda Botswana na kupata chakula, malazi na kusaidiwa katika mapambano. Starting, as President Hassan said, with His Excellency former President Nelson Mandela. Tukianza na Mheshimiwa Rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela. Oliver Tambo. Lakini pia Oliver Tambo. Hifikepunye Pohamba. Hifikepunye Pohamba. President Geingob. Na Rais Geingob. Robert Gabriel Mugabe. Lakini pia Robert Gabriel Mugabe. President Mnangagwa. Mheshimiwa Mnangagwa. President Samora Machel. Lakini pia Rais Samora Machel. President Chisano. Rais Chisano. And many others. They all passed through, lived in, strategized, and sadly, some passed away in Botswana, such as the late Thabo Mbeki's brother. Na wote hao walipita Botswana, waliishi huko na wakafanya mikakati yao huko, mikakati ya ukombozi. Lakini kwa bahati mbaya baadhi yao pia walifariki kwa Botswana kama vile kaka yake na Mheshimiwa Mbeki. So we are not just a safe passage, we have a rightful claim to being a former liberation movement and country that did not bear arms. Kwa hiyo Botswana haikuwa tu nchi ya kupita, lakini nchi iliyoshiriki kikamilifu kabisa katika harakati za ukombozi. We bore our land, we bore our emotional intelligence, and we bore our political support. Tulisaidia katika mapambano, lakini pia tulisaidia kisiasa, na pia tulisaidia katika mikakati mbalimbali ya ukombozi. Although we denied it at the time because there was this giant bully next to us. Ingawa ilikuwa ni ngumu wakati ule kwa sababu kulikuwa na waliokuwa wakisimamia mfumo wa ubaguzi wa rangi kusini mwa Afrika. Yes, but Madam President, it is that history from which we come in our
programmatic interactions, in our economic and socio-political interactions. Kwa hiyo tunapoendelea na ushirikiano wetu katika kupanga mikakati ya kiuchumi na ushirikiano wa kisiasa, tunatoka kwenye historia hiyo. And our job is to grow it, and grow it we will. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kukua. And the reason for wanting to grow it is because we have an onerous responsibility to make sure that you lead Tanzania for the benefit of the Tanzanians, I lead Botswana for the benefit of the Botswana. Ni lazima tuendelee kukuza ushirikiano huo kwa sababu ni lazima uweze kuongoza Tanzania kwa manufaa ya Watanzania, nami niongoze Botswana kwa manufaa ya Wabotswana. But we do this so that it is mutually reinforcing. Kwa hiyo tunasaidiana. And so we have directed our ministers of international affairs to work on the revival of the Joint Permanent Commission of Cooperation within 3 months. Kwa hiyo tumewaelekeza mawaziri wetu wa mambo ya nje kuweza kufufua tena ile tume ya ushirikiano na waanze kukutana ndani ya miezi 3. They dust up and refresh those areas of cooperation you and I discussed. Ni lazima wayabainishe maeneo ya ushirikiano ambayo mimi na wewe tumeyajadili. From collaboration in the defense security sector, sports, environment and tourism, agriculture, food production, livestock medicine production, including COVID and the responses thereto, and economic development. Katika sekta mbalimbali za uchumi na ikiwepo hasa utalii, mifugo, lakini pia masuala ya usalama, ulinzi na usalama, na pia swala la corona. Education and political participation, collaboration would also underpin this lakini pia program. Tutashirikiana katika eneo la elimu na siasa. And yes, Madam President, in the event that anybody suspected that you are inviting yourself to Botswana, it is I who invite you. Na Mheshimiwa Rais, kama kuna mtu alidhani kwamba unajialika mwenyewe kuja Botswana, nataka nitamke kwamba ni mimi ninayekualika. I invite you as a friend representing the Tanzanian people and as a sister. Ninakualika kama rafiki unawakilisha wa Tanzania, lakini pia kama dada yangu. Come with your delegation, we will share with you how we mine and how we benefit from the mining. Njoo ili tuweze kushirikishana uzoefu wetu kwenye sekta ya madini, namna ambavyo tunachimba madini na namna ambavyo tunanufaika na madini. We will share with you, expose you to, make you see and experience what our diplomatic relations have done for us to do with water that comes from Angola and how we use it. Utakuja kujionea mwenyewe namna ambavyo mahusiano yetu ya kidiplomasia yametusaidia kupata maji kutoka Angola na namna ambavyo tunayatumia maji hayo. But more than anything else, come my sister, so we build much stronger relations between Botswana and Tanzania. Lakini zaidi ya yote ninakukaribisha dada yangu uje ili tuweze kujenga ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Tanzania na Botswana. Botswana is a very short while away. Botswana ipo karibu sana. You can have breakfast in Dar es Salaam or Dodoma and have lunch in Botswana. Unaweza kupata kifungua kinywa Dar es Salaam au Dodoma na ukala chakula cha mchana Botswana. We are also very nice people. Na tuna watu wema sana. We will look after you watakusaidia as you have looked after us. Kama ulivyotukirimu sisi. So I really want to confirm that the purpose of this visit is to cement these relations. I also want to share with the Excellency the experience I've had as chairman of the organ of SADC in matters to do with peace and security in the region. Kwa hiyo kimsingi ziara hii ni kwa ajili ya kuimarisha zaidi uhusiano wetu, lakini pia nimependa kushirikisha uzoefu wangu kama mwenyekiti wa asasi ya Troika. And I'm also coming to confirm their support for the candidate, which now is their candidate, for the position of Executive Secretary of SADC.
Lakini pia nashukuru kwa kuthibitisha kumuunga mkono mgombea wetu wa nafasi ya katibu mtendaji wa SADC. But it's a real pleasure to be in Tanzania. I really love it. We love you. We wish you could stay longer. Asante sana. Ninafurahi sana kuwepo Tanzania. Tunawapenda na tungependa tukae muda mrefu zaidi. Thank you. Kialeboka, Mr. President, thank you very much for your speech. Asante sana, nimepiga Kiswana sasa. Mheshimiwa Rais, kinachofuata sasa ni utiaji saini wa tamko la pamoja, na naomba sasa niwakaribishe ile sehemu tulipobadilishana zawadi kwa ajili ya zoezi hilo. Karibu sana ndugu viongozi. Baada ya hapo sasa tunaweza tukaongozana kwenda kushuhudia tukio hilo, wakati Waheshimiwa Marais wakishuhudia mawaziri wa mambo ya nje wakitia saini katika tamko hilo. Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania, njia pekee ya kuhakikisha hupitwi na habari yoyote. Mtazamaji wa Shamba Lulu, unafahamu kiazi lishe kinavyolimwa? Utaandaa shamba, funga ng'ombe kuja kulima. Yaani unalilima kwanza, afu ndio unakuja tena kwa jembe sasa unaanza kulima kutengeneza matuta. Kutoka mbegu moja unapoisimika kwenda nyingine, ukubwa ule unatakiwa uweje? Unaachana umbali wa futi moja.